nikagundua kwamba hao wasichana walikuwa wamepata mimba na aliyehusika alikuwa ni mwalimu ambaye anastahili kuwafunza. So I was also the teacher in charge of guidance and counseling. Na nilisikia uchungu sana. Nikaenda kwa head teacher, nikauliza head teacher, sasa ikiwa walimu sisi ndio tunakuja kuharibu watoto, ni nani atatulelea watoto? Jambo la pili, mimi ni mama wa watoto watatu. My firstborn is 26 years old. She is an investment analyst working with an international organization. I'll tell you why nawaambia mambo kama hayo yote. Kwa nini? My lastborns are twins. Mmoja anafanya computer engineering, he's in his last year of studies, and one is doing economics and statistics, also in his last year of studies. Mbona ninashare mambo kama hayo? Kwa sababu mara nyingi wengi tunafikiria kwamba if you pursue your career you will fail at family level. Sio ukweli, unless you are not deliberate. But kabla nizungumze mengi, ningependa kusema, what is the theme? Invest in women. My challenge is invest in yourself, accelerate your personal progress. Yes, invest in yourself, accelerate your personal progress. Even as we go to IRC na kuambia kwamba tunataka 1, 2, 3, jiulize wewe mwenyewe umejifanyia nini? Because I can tell you for free, my journey for me to get here, it's been a very deliberate journey. Sidhani kwamba kuna jambo lolote ambalo limenifanyikia ambalo nitasema kwamba ni kushtukia. Hamna hata moja. Yote imekuwa ni safari ambayo ni deliberate, nimepigania. Na kupigania inaanzia kuanzia kwa familia mpaka kazini. Kwa familia inaanzaje? The first time I got my job, what made me first of all get into NGO world? I was a high school teacher. Nilikuwa mwalimu wa Kiingereza na literature in secondary school. Lakini nikagundua kwamba every time we received students in school, we would receive, I was in a mixed school nikianza kufunza. Kwa hivyo tulikuwa tunapokea wanafunzi wavulana na wasichana. Baada ya miaka miwili ninagundua kwamba darasa 3/4 of the class ni wavulana. Wasichana wameondoka. By the time tunafanya mtihani, labda niko na wasichana 2 ama 3. And most of the time ilikuwa ni wasichana very intelligent girls. So nikaanza kujiuliza mbona, especially there are 2 girls who dropped out of school who really made me feel bad. They were very intelligent. Nikagundua kwamba hao wasichana walikuwa wamepata mimba na aliyehusika alikuwa ni mwalimu ambaye anastahili kuwafunza. So I was also the teacher in charge of guidance and counseling. Na nilisikia uchungu sana. Nikaenda kwa head teacher, nikauliza head teacher, sasa ikiwa walimu sisi ndio tunakuja kuharibu watoto, ni nani atatulelea watoto? Head teacher lakini alikuwa mwanamume. Unasikia? Akaniambia bring evidence. Nikamuuliza unataka evidence gani? Akaniambia niletee picha. Kwa mfano picha ambayo mwalimu amepiga akiwa na yule msichana. Huyu mwalimu anajua kwamba ni hatia kuwa na uhusiano na mwalimu. Atapiga na mwanafunzi, atapiga picha. Na akipiga picha utaitoa wapi? So what that told me clearly was that for a long time girls would always drop out of school. My firstborn is a girl. Nilipokuwa na mimba ya my firstborn, kusema kweli, I knelt down and told God I want a daughter for a firstborn. Sijui kwa nini,
lakini I really wanted a daughter for a firstborn. Labda ni kwa sababu niliona yale nilikuwa nimetendea wazazi wangu mimi mwenyewe, kwa hivyo labda subconsciously I wanted a girl because I've done so much for my parents and they are my mother is very proud of me. My father died, so my mom very proud wherever she is. So I really wanted a daughter for a firstborn. So I used to ask myself every day, mtoto wangu akaenda shuleni, nikapata kwamba mwalimu amejihusisha naye, sidhani kwamba nitacheka. And that's what made me tell myself no. So many of these girls do not have people to speak for them. Somebody needs to be able to speak up for them. Hivyo ndivyo nilifanya, nikaacha ualimu. Nikatafuta kazi ya NGO. My first job with the NGO was in Somalia. Mnajua zile, you know, the things girls go through in Somalia. I cannot even begin to tell you. Ni mengi sana, from FGM kwa kufanyishwa kazi. Yaani mama anafanya kazi kuanzia saa 12, wanaume wanaamka asubuhi wanaenda wanaketi kule nje. Very early in the morning they sit under trees taking tea na kucheza, inaitwa kucheza kamari. That is what they do. So girls don't go to school. It's a big challenge. And Somalia is a very difficult context. Kuna jua kali sana, chakula ni kigumu sana kupatikana, everything is difficult. So when I went to Somalia, the reason I went to Somalia was I wanted to gain the experience. Nikienda Somalia nilienda na Care International. Care International is a very good organization in terms of fighting for the rights of girls. So that is what I wanted to gain. I was in Somalia for 3 years. Wakati huo nilikuwa na watoto. My daughter alikuwa alikuwa form 2. Sijui mnahitaji? Kidato cha pili. Then my 2 boys were in class 5. Kwa hivyo mimi mwenyewe nikaacha watoto wangu wakaenda shule, ilibidi niwapeleke boarding school. Nikawaacha na baba yao. We talked about these things that men can do and those things that men cannot do. I'm one woman who believes the only thing a man cannot do ni kubeba mimba, kunyonyesha na kufanya heavy. Hivyo vitu vingine vyote ninavyopika unaweza pika. Ninavyowalea watoto unaweza lea. Kwa hivyo aliwalea. He brought them up. He literally remained at home. Akiwa anafanya kazi Nairobi, yes. But akiwa analea nini? Watoto si ni wetu. Mbona mimi ndio nikae nyumbani? So we talked. Sisemi kwamba uanze madharau. Sisemi kwamba uvunje familia yako. Lakini ninasema kwamba unaweza, you can negotiate for these things with your spouse and be able to pursue your career desires. They'll not always say yes at the first trial, but as you continuously negotiate, you will win. So learn how to negotiate in a respectful and agreeable way. Ni muhimu sana. Kwa sababu mimi nimemanage to negotiate a lot of things. So after that, of course, I came back and started. So I was in Somalia for 3 years, where I worked a lot on girls programs. I think in my career path, most of my work has been with girls. So I was in Somalia for 3 years, but when my children were sitting exams, and this is why I was telling you about family, I came back home. I was very deliberate. Kwa sababu, I asked myself, it is good to fight for other people's children. But as I fight for other people's children, I must ensure that watoto wangu pia nimefanya nini? I came back home and literally sat home. I was a teacher, remember? Believe me, nilikuwa naamka kila siku na wachorea timetable. Every single day for that 1 year. My boys were then doing their national examinations. My daughter was also doing her national examinations at the secondary school level. What was I aiming at? I wanted to make sure they've gone to the best schools in the country. And believe me, they all went to the best schools. If you've been to Kenya, ikiwa unajua Alliance High School, my son was in Alliance High School. The other one was in Starehe Boys Center.
and my daughter went to Strathmore University. So if you've been to Kenya, you know that those are the best institutions you can ever take your child to. Why? Because I was very deliberate and I have remained to date. Sasa hivi nikikimbia nje, I was going to receive a call from my daughter. We have a WhatsApp group. And I have several WhatsApp group with my children. Niko na moja with my daughter peke yetu. Tunazungumzia mambo ya daughter, mother. Niko na ingine wote watatu kama watoto wangu. Tuko na ingine mimi, baba yao na wao. Tuko na ingine wakiwa na shida na baba yao na wanataka kulalamika, si watakuja kwa mama. Tunaenda kando. I go. That way, I have maintained very close ties with my children. I have monitored everything every single day. Ukiniuliza fulani leo yuko wapi, anafanya nini, I will tell you where they are. Na pia nimeweza kuwalea wakiwa watoto wa kuaminika sana. Kwa hivyo hawatumii uongo. Kwa hivyo mtu hata akitoka kwenda kuona rafiki yake ataniambia I have visited my friend. So it is doable. Now, career-wise, every time I have arrived in a country, nikifika Somalia nilikuwa mdogo wakati huo. Kwa hivyo watu wengi sana hata wako wanaamini kwamba kwanza nimeolewa, jambo la kwanza. Nilikuwa naulizwa kila siku, sasa wewe vile uko hapa utaolewa lini? You know, that was the first nilikuwa naulizwa hilo swali kila siku. But I want to tell you, honestly speaking, there is always time for everything. In Somalia is a very male-dominated community. I used to go for meetings, several of them, ambapo I am the only woman in the house. The meeting has over 300 participants. Out of the 300, I'm the only woman. Believe you me, nitaingia kule. I will participate in the meeting. I will contribute. And by the end of the meeting, all the men will come and say you are a strong woman. Because of everything believe in yourself. Believe. And you know, people will ask you very many things. Kuna maswali mengine kusema ni maswali ya kijinga. Kwa mfano mtu anakuuliza, sasa ukiwa hapa bwanako si ataoa mke mwingine? Hebu niwaulize, waume wote ambao wako na bibi wawili watatu, wake zao wako ngapi? Kuna wengi sana ambao wanaishi tu na analetewa mwanamke kile kwa nyumba. Si kweli? My answer has always been, ikiwa ameamua kuoa, there is nothing I can do. That is a choice that I have absolutely no control over. Whether I'm there or not, it is his choice. Akiamua kwamba anataka kuoa, hata nikikaa kule ataoa. Si ni kweli? I find that a very flimsy and stupid reason for you not to pursue your career. Eti kwa sababu unaogopa kwamba bwanako atafanya nini? Ataoa mke mwingine. Na ukweli akitaka kuoa, ataoa tu, hata ukiwa kule ataoa. Si ukweli? Na akioa atakufanyia madharau yote ambayo wanataka kukufanyia. Si ukweli? Another thing, in Kenya, men, nafikiri kuna tofauti sana kati ya wanaume wa Kenya na wa Tanzania. Wanaume wa Kenya hawajalelewa kwamba unamfanyia mwanamke kila kitu. Nafikiri ni hivyo, labda culture yetu iko hivyo. Na ni kitu kimoja ambacho ninashukuru Mungu sana. Kwa sababu hatujalelewa kwamba utamtegemea mumeo kwa kila jambo. Kwa sababu ya hiyo imeni challenge. Everything that I want, I have never woken up na kujiuliza kwamba nifanyie. I simply wake up and do it. I wake up and do it. And it comes with a lot of freedom. One time when I was importing my car from Japan, story ya gari ni story mrefu kwanza. We bought a car. The first car we bought with my husband, tulichanga pesa tukanunua gari. Wakati huo bado nilikuwa nafanya kazi Nairobi. You know the way men behave. Tumechanga pesa tukanunua gari.
Gari limefika nyumbani, ukishika hilo gari anakwambia utagonganisha gari langu. Usiguze. So siku moja nikaamka nikamwambia, sasa hili gari kwa sababu unalipenda sana, tukubaliane. Either unipatie hili gari na wewe ununue lingine, ama wewe lichukue, sitaki, na mimi ninunue langu. Na wakati huo tulikuwa tunaanza kujenga nyumba. Nikamwambia, na kama ninanunua gari, sijenge, kwa sababu tulikuwa tumechanga kanunua gari. Wewe umesema gari ni lako. Akachukua gari. Kamwachia gari. Baada ya 1 month aliona tu gari kufika hapo. Hakusema chochote. Wakati nilichoka na hilo gari na nikataka gari lingine, nilimwambia, mimi hili gari linanisumbua, kwa hivyo ningependa, kwa sababu ile nilikuwa nimenunua kutoka kwa mtu. Sasa nilikuwa nataka ninunue gari mpya. Nikamwambia ninataka kununua nini? Gari mpya. Kwa hivyo tulikuwa tunafanya project fulani, nilikuwa tumefanya hiyo kazi. Nikamwambia sasa kuanzia huu mwezi sitachangia, kwa sababu nataka kufanya nini? Kununua gari. Nikakaa about 6 months nikisave ili niweze kununua gari. And men, let me tell you, Kenyan men can be very difficult to deal with. Nyinyi Tanzania mnadendelezwa sana. Lakini hiyo kubembelezwa pia inachangia mtu asijichallenge. Unaona? Because for me, one of the things I really thank God is that I'm able to do things for myself. To be very honest, I can do a lot of things for myself. So I actually went online, nikatafuta mtu ambaye ana import magari, tukafanya kila kitu. The next thing aliona gari kama imefika wapi. Bila the only thing I did was to tell him nanunua nini? Gari. Why? Now, he cannot complain. Kwa nini? Kwa sababu a Kenyan man will not wake up kila siku akuchukua ya kudrop kazini. Kwa nini? Unaona? Hata kudrop. Labda nyinyi mnachukuliwa kwa nyumba, napelekwa kazini. Sisi unajifanyia mambo mengi. Watoto mnalea wote wawili. School fees mnalipa nyinyi nyote. Mkijenga nyumba mnajenga nyinyi nyote. It is a good thing because it teaches you to work hard. Number 2, it gives you a lot of freedom. Freedom in the sense that hata sasa hivi nikienda nyumbani, I just tell him I want to do 1, 2, 3 and that is it. Because I'm not asking for money. I'm not asking that nipatie pesa. What am I saying? That when you work and get yourself up there, it also comes with a lot of freedom. There is just some freedom kwamba utaamka, useme leo nataka kufanya hili na uweze kufanya, and that is what I'm really training my daughter right now. I'm really training my daughter. I'm very deliberate. Mimi sibahatishi. I'm very deliberate. I tell her every day, nobody is going to give you free things. You have to work hard for these things. Tuje kazini sasa. In the work environment, the world is extremely competitive. Extremely competitive. In as much as tunasema tupewe hili, tupewe lile, it is also expected kwamba just the same way men work hard, women should also work hard. Nobody is going to hand anything over to you for free. No one. I can assure you. I have worked with Care International, Save the Children, Humanity and Inclusion, BSO, Kamara, and now this is IRC. And when I was coming to Tanzania, I also got a job with USA. Let me tell you, the interview processes for those jobs are not a job. Simple. Interviewing is not an easy thing. Na si mambo kwamba utakaa nyumbani, uanze kugez, mtu akusaidie, nothing. Utaitwa ofisini, kushinde huko kuanzia asubuhi, unafanyishwa nini? Kazi. You are given very practical scenarios. So for you to rise in your career, number 1, be very deliberate. Be very hardworking.
personally, hata hapa, anybody who knows me, anybody who has interacted with me, I'm very deliberate with my work. Wale watu ambao wako close na mimi kazini wanajua. When I'm in the office, I am in the office. When I'm in the office, hutanipata social media, hutanipata kwa simu, hutanipata kwa hayo mambo mengine. Kwa sababu gani? Umekuja kufanya nini? Kazi. Fanya kazi. As you work, you also learn, you grow, and you achieve your goals. Kwa hivyo ukiwa kazini, tafadhali fanya kazi, kwa sababu umekuja kufanya kazi. That is very important. Most of the time you find, especially yani kuna wale watu ambao wanafikiria kwamba wale watu ambao wako kule juu hawana kazi. Sijui, labda uulizeni mtu kama Christine ambaye ukaa na mimi ofisini, Christine, Juliana, nani mwingine. There are times I'm in 3 or 4 meetings at the same time. Na bado ukiwa kwenye kikao, there is somebody calling you on phone and everybody saying this is urgent. Kuna dona amekupigia anataka. Jana kuna dona ametafuta mpaka my personal number. Kwa sababu ametafuta something akakosa, akapigia Arif akamuuliza nipatie namba ya nani? Ya Letcia. Akapewa my personal number, akanitumia message on WhatsApp. So what am I saying? That when you see people seated in those offices, there is a lot of hard work that goes in there. And one challenge that I really want to give to all of us, because nimefanya kazi in different countries, there is always this feeling when you go into another country, there is always that feeling, watu huuliza ana nini ambacho hatuna. It's a very common question. Na si Tanzania, in fact Tanzania mimi sijasikia mtu akiniuliza. But in most of the countries you go, people will always feel, mbona hii kazi sikupewa? I want to tell you one thing. If you are in the NGO world, there are things you must learn na ujue. Number one, there are always positions ambazo ni international. You like it or not. Last week, there was a job advertised by UNICEF. It was a very good job in Kenya. But what was the condition? This job is not for Kenyans. Unaona? It is not for Kenyans, it's for internationals. I called Juliana nikamwambia Juliana, kuna kazi hapa. Ni kazi nzuri sana lakini mimi siwezi ku-apply kwa sababu I'm Kenyan and they don't want a Kenyan. Why am I telling you this? Because number one, just like I'm an international staff in Tanzania, you can be an international staff in Kenya. You can be an international staff in the US. You can be an international staff in Uganda. The only thing is, do you want to be an international staff? That is the question you must ask yourself. Are you ready to be an international staff? And if you want to be an international staff, you must put in the work. Fanya kazi. Prepare for interviews. I can tell you for free, interviews are not easy. There are times nimefanya interviews zikashinda hata zile exams nilikuwa ninafanya masters. To be honest, you are preparing for an interview and you are asking yourself, kwani nimerudi kuwa mwanafunzi?